not have been asked. With a lot of respect, there is nothing. So unless if you really wanted me to mention about that story, which I can't because I don't know what you really wanted to interrogate through this question. But if we were to really say this is a conversation between the ministry and a team that gives us support, you want us to share openly because we mean well for our people, it becomes very, 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 very easy. You know, and ask for indulgence for tomorrow. But for Wednesday, yeah, for Wednesday. So that because I was out of the country for the whole of last week, now I've come this morning from mail directly to this meeting. So I'm also at times very neat in trying to check the annexes. So if I missed out, this is an internal issue that I will have to deal with. But please, I would beg to be given time to supply you with the necessary material that is not what is alleged to be annexed, which is not, because there is nothing, Chairman, to hide. If there is any, a very honest and very straightforward person when it comes to issues of public interest, and I am ready to give information without really even being forced to. But because the responsibility of ensuring that we have enough food in the country rests on the President and I as the person running that docket. And you, because you are also representatives of the people, and when there is no food, you really have to work out ways of trying to support our people. So our engagement on how we can do it better, I am ready. Okay, thank you very much. The report now I have is that it's coming between on the 12th and 13th. Na tauria kingori wa Gatundu aragitariria guku minister wa urimi Mithika Linturi ari mbere ya kamite ya bunge ya gibũrũri gukihuria ciuria cikigemaine na uria bataraitha ya ngugio kana ya maigirira ya kuria kiingira guku bũrũri-ini. Nake mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto muthenya wa ũmũthĩ ni atabanĩtie icera ria hinahi kuria kaunti-inĩ ya Uasin Gishu na makiria kuria gucerire thito ya kuiga irio na makiria ira iri Eldoret kuria ugite ati ni agutigirira ni arumanirira na uria bataraitha ino ya maigirira yakorirwo ikiingira guku bũrũri-ini. Thutha wa bataraitha ya nguga kunyitikana guku bũrũri-ini, mutongoria wa bũrũri William Ruto ni augite ni akurumanirira na uria bataraitha iraingira guku bũrũri-ini hamwe na kuheanwo kuri aikari niguo undu ta ucio ndukanahanike ringi. Tumepanga vizuri, mambo hii yote ya fertilizer iko sawa sawa. Tuko na kampuni karibu 4 ambayo tunashirikiana pamoja na wao. Kuna kampuni moja iko na kasoro kidogo, lakini tunarekebisha kwa sababu hatutaki mtu achukue nafasi ya kuharibu hii kazi nzuri wakulima wanafanya. Mimi kwanza nataka niwapongeze nyinyi wakulima. Akiaria muthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa gwĩkinyĩtie thito-inĩ cia kũiga irio nyũmũ mwena wa Eldoret kaunti ya Uasin Gishu, Ruto ni onanirie mũtaratara ũcio no mũhaka ũhanyũkio na ihenya nĩ ũndũ wa mbura nyingĩ ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kuura gũkũ bũrũri-inĩ, kũrĩa amerĩire arĩmi othe kũrĩ na indo cia kũigana cia kũhingia mabataro mao. Mungu pia ametubarikia. Sisi tumepata mvua jameni. Sisi tunashukuru Mungu kwa sababu mbali na sisi kupanga, mbali na kupanga mbolea, mbali na kwenda bidii shambani, Mungu pia ametubarikia mvua. Na tunashukuru sana, tuzalishe chakula, kumaanisha hata Mungu anataka sisi tuzalishe chakula ya kutosha, tuondoe njaa. Hiyo ni kazi ya muhimu. Na pia oho ni ataririe muoroto wake munene ni gutigirira arimi ni mahota kurima irio cia kuigana niguo kuonia bũrũri wothe undu uria ameriire ni makunyihia thogora wa indo cia urimi niguo mahote kugia na faida. Mtu amelima shamba yake, ametengeneza, amekuja hapa, amepiga foleni, amechukua mbolea, ametafuta mbegu, amepanda, amezalisha chakula yeye na watoto wake, na pia auzie wengine, tulishe Wakenya wengine. Si namna hiyo? So tutashirikiana pamoja na nyinyi. Na ndio nilisema wakati nilisimama hapa kwenu nikawaambia hii mambo ya mbolea mimi nitasort out. Mbolea hiyo ilikuwa inaiswa 6,000, saa hii si mnalipa hapa 2,500. Ama namna gani? Ninalipa hapa 2,500. Sasa mniombee next year nipange tena hii. Makiria ma uguo ni arutite mukana kuri andu aria marathie na mbere kwendia bataraitha itakinyanirie ikiro, akiuga ni magutacukiria ikinya ihio ria kiwatho. Handu-ini ha Muthingi TV, Ngetwo King'ori wa Gatundu. Na mama ya magithiaga na mbere seneta wa guthukio Gloria Urumba ni oritie kamiti ya kurana na ungumania guku bũrũri-inĩ EACC ũndũ ũmwe na rũhonge rwa ũgacerũ
gutabania uthuthuria ruhonge-ini rwa UFAA kuona ati guku akiuria kamiti ino akiaria na andiki a mohoro niritie bodi ya ruhonge ruru gukorwo igitianirio kuona niyo ikoretwo igitheremia ciiko cia ungumania undu umwe na uhahami wa indo cia muingi. Issue of there's a legal issue. We require to look into the laws of how Unclaimed Financial Assets Authority is. Because it cannot be, first of all, that all 80% of the staff members are actually on contract. And there is no term limit, but it means that if, for instance, a situation like this where the head of ICT and the head of finance is doing their job, when they clearly are not interested in participating in the corrupt dealings by the board or the individuals who are there, then their contracts are not renewed. So we need to look into how to safeguard the positions of these staff members, because they're dealing with very, very sensitive matters. And these are matters where, as you can see, just the way the thing has been set up, you can be let go of. They just say, we are not going to renew your contract, and there's no explanation. It is just, you know, they try to say that you're not performing, but really it is because you are not interested in playing ball and being corrupt with these matters. So I think in conclusion, I would say that the Unclaimed Financial Assets Authority is indeed a good starting point to ensure that these funds of people who've passed on are, you know, the beneficiaries of the funds actually get to it. But I've gotten so much feedback ever since I read my statement. Personally, I lost my father in 2022, and we are still in the process of trying to get the funds that were in his bank account. It is more expensive and more bureaucratic to access this money, and I think that we need to look into how we have to expedite processes within UFA. So I'm calling upon ESCC to ensure that that file that was there regarding this 10 billion and this money that is being looted to really push. But I'm also calling upon the CEO of UFA. First of all, I think he should step down so that this matter can be investigated. As you can see now, him being there is only to ensure that those who are doing their work innocently and diligently are now being punished because they have refused to participate in the corruption that is there. Nayo kamiti ya Senate kigemaine na kigine muthenya wa umuthi ni irikite kurutira gavana wa Nairobi mundu gwitwo Johnson Atha Sakaja mukana wa thikũ 14 gukorwo ikinyitie mbere ya kamiti no gutariria muhuthirira wa mbeca na makiria wa county ya Nairobi. Maya mokite riri gavana uyu wa Nairobi Johnson Atha Sakaja aregete gwikinyia mbere ya kamiti no muthenya wa umuthi gukorwo agitariria muhuthirira wa mbeca na makiria kigina-ini kia mucii munene wa Nairobi. Reke twamukira ripoti ino. The invocation of Article 225 over the persistent material breaches that have been seen in Nairobi City County. But before we get to that conclusion, Article 47 or 48 thereabouts on fair administrative action will require that the governor of Nairobi must be compelled to appear before this House. I think that's Article 47 on fair administrative action. We therefore must compel the governor of Nairobi to appear before this committee so that certain conclusions we can only make once we have given him a fair hearing. So members, I want to propose that summons be issued to compel the governor of Nairobi to appear before this committee within 14 days, of course subject to the calendar. But the reason for 14 days is we expect that when those summons are issued, the governor of Nairobi is going to collaborate with the Office of the Auditor General in terms of preparation of their management responses. So we are issuing summons to compel Governor Sakaja to appear before this committee and to respond to the Auditor General's report on the theft of 76 billion. Because an adverse opinion simply means that. It means that the Auditor General cannot confirm that that money was put to good use. So when he appears, he must appear with his detailed responses. If the governor fails to appear, or if the governor appears and fails to convince the committee as to why he did not honor the invitation today, then we've got the fines that are specified
in the Parliamentary Powers and Privileges Act. But we must also reprimand, despite issuing summons, strongly reprimand the Governor of Nairobi for skipping this session of the Public Accounts Committee. It looks like contempt of Parliament. Nao maafitha a borithi na makiria kuma kaunti-ini ya Narok muthenya wa muthi ni maikitie ngono mbangi ya muigana wa kilo 28 iria itanyitwo kana ithukiirwo gukorwo iri ya muigana wa ciringi milioni 1.4 kuringana na kamanda wa borithi wa gicigo giki kia Narok mundu ugwitwo John Mumanyi augite ati marakorirwo makirirwo ni muingi hotekeku wa bangi ino kuria makorirwo magitacukia makinya ma gwethana nayo. So out for 2 million tukaweza kuarrest one suspect ambaye tuko na yeye hapa. Mmoja akaweza kutoroka kuponyoka mtego wetu, lakini ni mtu ambaye tumemjua na tutahakikisha ya kwamba tumefuatilia na tumeweza kumuarrest na kumpeleka kotini. Kila ambacho nataka kusema ni kwamba kwanza ninashukuru members of the public ambao walitupatia information ambayo imetuwezesha siku ya leo kuweza kurecover hii suspected bangi na ambayo ndio inaharibu watoto wetu, vijana wetu. Na vile vile nichukue fursa hii nitoe onyo kwa yeyote ambaye anafikiria kwamba atatumia mji wetu ya Narok kufanya biashara mbaya ambayo inaharibu vijana wetu, ya kwamba haitawezekana. Na magana ma family kuma itura ria Kiamunyi guku ni kaunti-ini ya Naikuru matigitwo magitara hathara kumana na mĩciĩ yao kuhofanirio ni muiyuro wa mai. Kuringana na aikari aya aria maraire makigũnwo ni heho riu ni maikitie ihoya na makiria kuri county government ya Naikuru korwo kimateithĩrĩria na handu mangikorwo magaikara kuona ati riu matigitwo matari wĩikaro. Aikari awadi ya Kiamunyi gĩcigo mbunge gĩa Menengai kaunti ya Naikuru maratara hathara thutha wa mũihũro wa maĩ gũthũkangia mĩciĩ yao hamwe na indo cia mũigana ũtoĩkaine thutha wa mbura nene ĩrĩa ĩraurire mũthenya wa Kiumia mathaa-inĩ ma ũtukũ. Karo kwa Boka uria muciĩ wake wahutirio ni mũihũro ucio ni oigite ati ari na mwana wake muciĩ-inĩ rĩrĩa kwauragana thutha ucio indo ciothe nyũmba-inĩ ĩyo ciacokire gũkuo ni maĩ. Thutha ucio kwa Boka ni acokire guteithio ni andũ a wendi mwega. Siku kwa vile mvua ilianza kunyesha nilikuwa nimetoka kidogo na mtoto. Kukuja ndio majirani wakanipigia simu wakaniambia vitu vimechukuliwa, nyumba imepomolewa na maji. Kukuja sikupata kitu, pata kile kitu hakuna. Vitabu ya mtoto, manguo, viti ilikuwa zimeenda kile kitu. Bali pa kulala hakuna, ni kisu tu ilibaki. Samuel Obati ni oritie thirikari ikirere na iteithie aikari makiria atumia na ciana ni undu wa kugumirwo ni mirimu iria yumanaga na maĩ ma gĩko thutha wa mũihũro ucio. Oho ni oritie aikari mathamire kundu kungi gwa kahinda kanini nginyagia rĩrĩa mbura ĩyo ĩgathira. Dogo ambao walikuwa na diapers zimeenda. Kwa hivyo wale ambao wahisani wote ambao wanaweza kuwasaidia wamama hawa waweze kuwasaidia kwa misaada mingi, diapers, clothing na pia food. Kuna watu pia niliona unga, mtu alikuwa na unga yake kidogo ameweka unga kilo 2, kilo 5, hiyo unga iliingia maji. Jambo lingine ambalo pia ninaweza kusema wakati haya maji yaliingia kwenye choo zao na ikabeba uchafu. Kwa hivyo we need proper medication ya hawa watu, manake sasa magonjwa mengine yataanza kuibuka hapa. MC wa Menengai ya ithũĩro Isaac Rotok ni onanirie undu ucio akiuga mũihũro ucio no wahutirie mĩciĩ mĩingĩ na gũthererio nĩ maĩ. Ona gũkĩrĩ ũguo nĩ erĩire aikari nĩ makũnyitanĩra na thirikari ya kaunti nĩguo gũtigĩrĩra nĩ magĩa na ũikaro hamwe na kũmahe gĩa kũrĩa kuonania gũtirĩ kĩndũ mahotire kũhonokia. Na kama serikali ya kaunti tumeongea na Department of Disaster Management na tulielewana kwamba ni vizuri wakuje kesho on Monday ili waweze kujipanga vizuri, waweze kumsaidia ambaye ameathiriwa na pamoja na wengine. Sio yeye peke yake ameathiriwa, hata jirani wake hapa.
kuna watu wamepoteza vitu zao za nyumba. Sufuria, unga, malazi, hata nguo zilibebwa na maji. Handu-inĩ ha Mũthingi TV, Gĩtwa Kĩng'ori wa Gatudu. Na gĩtĩo kĩnene rĩu twambe tũikirie rohani ndo ekoragithĩra mĩtambo nĩ amwe ndĩragũcokerera na mena mangĩ maingĩ. Ĩndĩ ngũtigana kĩũria kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ kĩũria gĩkĩgemaine na rũthiomi rwitũ. Ndĩrenda ũnjĩre hau comment section na makĩria kũrĩa mwena wa Facebook nĩ @Mũthingi TV. Ũkĩnjĩre Gagai nĩ kĩ na Gĩkũyũ. Twambe tũikĩrie nĩtũragĩcokerera na maya na mangĩ maingĩ. Gagai nĩ ndũĩ na Gĩkũyũ. Twambe tũikĩrie. Nani? Rĩrĩa tũratũra mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ tũcemanagia na maũndũ matiganĩte, mamwe magatiga ironda nene ngoro-inĩ citũ na mamwe magatuĩka rũgano rwa gũtũra rũheanagwo. Rĩrĩa nengeria mwana wakwa iria, mwana ndarĩ na outlet, nda yambirie kũimba, mwana akĩambia kũrutĩra kĩoro kanua na maniũrũ. Wathi kĩrabu no nginya ũrĩka ũrĩa andũ a kĩrabu mekaga, no wĩkore magerio-inĩ haraka mũno. Kũngĩ nĩ arata matwĩkirie, kũngĩ nĩ endwa aitũ, amwe makĩmenyaga arĩa angĩ matekũmenya. Kĩrĩndĩ magucagia bangi magoka makanjoherera mũtĩ-inĩ, makahũra ngundi ta bag kama bag ya boxing. Weka atĩa? Sasa sijui niĩ ndiũĩ tu ndohererwo harĩ na mũtĩ hau, lakini sasa the end of the day ndũrĩ na handũ ha kũrĩra. Na nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi njĩnyitĩtie mũthiori gwethana na andũ mena rũgano rwa mwanya, tũgakorwo tũgĩikara thĩ nao magakorwo magĩtũhe marĩa manatũngana namo. Nĩ o mũthenya wa Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya rũgano rwakwa gũkũ kwa Mũthingi TV. O mũndũ nĩ akoragwo na merirĩria magwĩtanio na kamũciĩ. No to kamũciĩ tu, amu nĩ kamũciĩ gathaka na kagemu karĩa kamũhingagĩria merirĩria ma ngoro yake. Hihi ũũ nĩ kuga atĩa? Nĩ kũrĩa kĩa kĩa nyũmba ĩno ũrĩ, kana hihi nĩ waki wa nyũmba ĩno, kana nĩ indo iria ikoragwo nyũmba-inĩ ĩno. Nĩ ithuĩ tũgũteremaga tũgagĩtirũkithia gathabarĩ gaku kumagia iroto na merirĩria maku na tũgacitua ũikaro waku. Nĩ riboti ĩrĩa tũnyitanagĩra na ataaramu a waki, tũgathogorana ũrĩa tũgũbacĩrithia thogora wa mbeca ciaku. Nyitana naniĩ Wairimũ wa Kĩmani gũkũ kwa Mũthingi TV thaa 2 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ itũ ya waki na ũgemu. Gĩtĩo kĩnene ngoro ngĩkwamũkĩra rĩngĩ na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ aciari na makĩria kuma gĩcigo mbunge kĩa Mwea gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ maikĩire thirikari nene rĩtana rĩa kuongerera kĩgĩna kĩa bursaries na makĩria kĩrĩa kĩheanagwo kũrĩ kaunti ĩno ya Kirinyaga na makĩria gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Mwea. Aciari makwaragia marĩ wabici-inĩ ya cibũrĩra kũrĩa kuma na mũhatĩkano mũnene hĩndĩ ya gũthiĩ kuoya bursaries ciao, kũrĩa morĩtie thirikari nene ĩkorwo ĩkĩgania gĩcigo gĩkĩ kĩa Mwea gĩkorwo kĩrĩ icigo 2 nĩgetha nĩ ũndũ wa namba nene ya arutwo arĩa mongererekete na makĩria aciari arĩa matehotete. Wambui wa Mogo ena riboti na makĩria. Nĩ mũhatĩkano wa aciari ũrĩa uma kwa gĩcigo mbunge kĩa Mwea, kaunti ya Kirinyaga, ofici-inĩ ya cibũ hĩndĩ ya ũheani wa fomu cia basarĩ kumana na namba nene ya arutwo arĩa matarĩ na ũhoti wa kũrĩha marĩhi ma thukuru. Rĩu aciari aya
magikaira thirikari nene kuongerera kigina kia basari niguo gutigirira arutwo aria matari na uhoti ni makorwo magithii na mbere na mathomo mao. Oho ni maikite ritana kuri thirikari nene ni agukorwo igiaturania gicigo bunge kia Mwea kuria maugite ati gicigo bunge giki kiri na aikari aingi na basari iria mamukagira citikoragwo ikemaigana. Tarĩu andũ a university nĩ tũraheo 7,000 no nũtwende tuongererwo kĩgĩna nĩ national government nigetha tuhote kuheo mbeca njegega tona mo maundu mari o iguru na economy itu ndikaire wega consider oguo turi aiki aikaria guku tuongererwo kigina nigetha twatua kugairwo mbeca ona ithuĩ tugakinengerwo mbeca njegega ta aria angi matari na uingi wa andu. Jari aria maranirie na andiki a mohoro ni matariirie ati marokire kiroko gia tene niguo makorwo makiheo basari iria ni kiguni kinene hari o hindi eno thogora wa muturire uri iguru. Kire tene muno ni tondu economy ria ikarite ona hetwo mbeca icio ni uraigwa igiguteithia ni tondu wa ciana citu gukorwo igithii na mbere na mathomo na tukite guku turi andu aingi biu. Kuringana na muikariri giti wa kigina kia NCDF augite ati makiria ma aciari 10,000 nio makorirwo makiyuria fomu ici cia basari. Oho ni atariirie ati thirikari ya kaunti ino iri muhari wa mbere hari kugacirithia mathomo kuri arutwo othe. Umuthi nitumirite nigetha tukinyire andu aitu a Mwea tuhote kumateithia nigetha mathomithie ciana iria cikoretwo ci secondary ni undu wa gukorwo cikoretwo ci ninde na ni makoretwo mena mathina maingi na ni tondu oria tukonete mathina mao muthenya wa umuthi twaigua tukumarehera form ground twagio ni kwa tukiongererwo bia ni tondu andu ni maumirite na uingi muno na ni turona andu mena thina na guthukia muno Mwea ni koretwo Mwea area ria ina andu ninde na igacoka gakorwo inene muno. Mheshimiwa oria twinake kana Mwea constituency tukoragwo na sub county igiri. Riu andu aria makoretwo maumirite ni aingi muno ona mbia icio turatanya ni turona kwi handu tugukinya turigo kana ni tukwata kumahe ciothe tondu andu aya ni maumirite gukira turatanyaga. Ribotera Muthingi TV Geto wa Boi wa Mugo. Nake mutukania wa nyimbo na uria ugikurikanite na njira nene ta DJ John Falme na aruna ake aria manyitirwo mweri wa gatatu tariki 22 muthenya wa umuthi ni marikitie kurekererio ni mucirithania wa igoti ria gibira mundu uikaine ta Margaret Murage. Riu mundu gwitwo DJ John Falme haukorwo ari muira wa thirikari cira-ini uyu. Tukania wa nyimbo uria ari igweta DJ John Falme na aruna ake ni maikirio ngono mweri wa gatatu tariki 13 mwaka uyu na magithitangirwo igoti-ini ria gibira ni mucirithania Margaret Murage kuria macukirwo kumuraga abitha wa ruhonge rwa utwiria Felix Kelian uria akuire thutha wa nguraro. That may have led to the death of the deceased. May have led. Willing to wait, well and good. No kuri umuthi DJ John Falme na aruna ake ni meheririo thitango cia kumuraga Felix Kelian ni mucirithania Margaret Murage. Riu DJ Falme egutwika muira wa thirikari cira-ini wa kuragwo kwa abitha uyu wa ruhonge rwa utwiria. The miscellaneous application hearing is now closed based on the prosecution's presentations in court as well as the response from counsel for the respondents. So we are done with this file. We are functus official. The respondents been discharged, I think, for avoidance of Mr. Nganga, yangu imeisha. Nimemaliza. Lakini wametoka sio? I thought we have been submitting. You want us to be in court throughout? Mupatia mawakili kazi nyingine ya hii imeisha. So we take a break. Umwe wa family ya mutigaire Felix Kelian yokirire itua riri ria kurekererio kwa DJ John Falme na aruna ake. Oho niaugite mbere ya mutigaire Felix gukwa ambite kuhingirwo borithi-ini na thutha mbere ya gutwarwo thibitari-ini ya Nairobi West kuri atakwite niaugite ni atharikirio ni makiria ma mundu umwe.
that we are not likely to get justice. Because when the investigations, when the case is just beginning, and we hear that 6 of the 7 suspects have just been freed, and yet for people, it is important for people to know that we spoke to our kid before he died. He did not die immediately on the scene where he was beaten up. Kuringana na umwe wa teteri wa ihoto cia umundu niugite kihoto kia Alan nikiagararirwo tondu Alan atamburirwo ta mugitiri ona thengia wake gukorwo ari mwene igongona. Eliaga ni mtoto ambaye amekuwa kwa mkono ya jamii. So tunaona kwamba tayari tunabaguliwa kwa sababu sisi hatujiwezi. Sisi hatujulikani. Dhana la kusema kwamba Alan alikuwa bouncer ambayo imekubaliwa na kila mtu, ili hali tunajua sisi wote mpaka vyombo vya habari vimempeleka kwenye station na hakuwa bouncer. So inakuwaje leo kwamba yeye ni bouncer? Ngiribotera Muthigi TV. Jitawo Joshua Juna. Hĩndĩ ya monanio ma iheo marĩa matabanĩirio kĩharo-inĩ kĩa Windsor Golf Club makĩria na kĩrĩa gĩgũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi ni kambuni ya Malt Choice riu a Kenya ni morĩte mathiĩ na mbere na kũhĩmbĩria ũndũ ũmwe na kũnyitĩrĩra taranda kana iheo nini kũringana na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rũrũ rwa Malt Choice mũndũ gwĩtwo Nzola ni ũrĩtie a Kenya magĩthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra iheo gũkũ akiuga atĩ kambuni ĩno yao nĩ ĩheanĩte harĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ yakorwo ĩgĩkũria iheo o ũndũ ũmwe na taranda nini. We are doing quite a lot as a business. Most of our shows are local content, if you will. So we have new shows, Zari, Kasiri, Kamu State. It's just 3 months old. Gone ahead to win some of the awards. Last week in Kalasha Awards, we won quite a number of awards. And this goes a long way to show the kind of confidence the actors and the actresses and the cast are taking and really stepping up in towards growing the industry in terms of a local content space. We work quite a lot with the content filmmakers. Of course, we work a lot with Kenya Film Commission, Kenya Film and Classification Board, and really the entire ecosystem to see that we're able to grow the local content space. Our desire is that one day we'll get to a level that Nigeria is in terms of local content, to scale up that and to grow it to the next level. We are seeing a rise, a hockey stick rise in terms of the local content that people are watching. More and more people are beginning to like what we produce. They like to watch their own, in our own language, in our own style. So the challenge is really for us and really for the larger Kenyans to consume more content so that we're able to take this to the next level. We've seen the MTF, again, another to underscore the importance of local to multi-choice. There's a cohort of young guys who are coming into the business of film. I mean, I can't wait to see what they're going to churn out, because the knowledge and the skill that they're going to come with is obviously stepping it up. When I look at the history of Kenyan TV, we started out with a lot of comedy. Yeah. And I remember, and I would love to remake this story before I exit. There was Tahamaki, our first horror investigative thing, right? But we tried a lot of genres, but sort of coasted on the comedy space for a while. And now we are evolving, right? We're doing sci-fi, we've done telenovelas, dramas. So it's open areas, and it's about everybody's creativity. I think the younger generation, and that's why I allude a lot to the MTF, they have the opportunity to tell stories that we haven't seen, right? We are stuck in some shape or form, or limited in our breadth of thinking now, but the new generation will come up with different storylines. Agiteo kinere gutukigire thiini wa ikereka ringi na riri ni ikereka ria muthingi iharo-ini na tukambira ripoti ciro ciegemaine na mathako ni ati kiama kiria kiramataga kana kiama kiria kirumboyagia mabataro ma athaki guku bururi-ini KEFA nigikitie ritana na kuga ati na kiria gitongoragio ni muikariri gite wake mundu gwitwo James Situma na maugite ni maguthi na mbere na kunyitirira mbeu njithi na makiria hari mathako na makiria airitu kana ciana cia nyarari muthako-ini wa mubira wa maguru makiaria mari mwena wa Kilifi hindi ya gukungwira muthenya wa mathako uria ugitabanagio oro mwaka maugite ati kana magikitie ritana na kuga ati mathako no mahuthike na njira ingi gutigirira ati makorwo magithara mbeu njithi kumana na mitugo miogomu. Bana aweze asante sana. I from the Kenya Footballers Welfare Association, we just want to give you the support. We also support the women. Wanajua huwa tunafanya some of the programs together.
na nadhani pia with the where you sit as naibu wa governor, I know we can start also maybe incorporating with your programs na pia senye tunafanya kwa organization, because of course we represent players legally, but again we have so many products kuona kwamba apart from maybe representing them legally, pia kuona wametoka from one level to another. So we will also support your ideas through the MTG, kuona kwamba sports in general in Kilifi County inatoka from one level to another. Nake Jacob Mandela wa ukuru wa miaka 12 arongoreirie kuhotanira bũrũri wa Kenya ngoga itiganĩte muthako-inĩ wa chess. Mandela uria gukinyaniria na riu ahotanĩte ngoga 4 tu kahinda-inĩ ka miaka 4 akoretwo agithaka muthako uyu, augite matanya make ni gutigirira ati ni akorwo agihotana muthako-inĩ uyu niguo gutigirira ati sarada yake ni agikorwo agikura. When it was the day for doing chess, I normally tried my best to finish my classwork first before I went to play. And also at home, I used to finish my homework first before I play online games and do my puzzles. I've improved maybe in math, and because chess helps me calculate a lot. When I do my puzzles, I learn more about calculation. I am going to play in the nationals from 5th to 10th of April. I would like to get another medal or trophy or even become top 10. We are gearing up for the nationals after emerging first in the regionals. He was number 1, position 1, garnered gold in the regionals, and now we are really working very hard for the nationals. Our aim this year is to achieve the title for the national champion under 12 boy. We were sure because we prepared a lot. Yeah, we used to create time to come for practice. The time was not much, but yeah, we had to create time for us to train. Yeah, and we were ready for this. Women basketball is underrated, more so in Mombasa, and we had to make a difference. At least people to see that yes, basketball for women must go up. Sincerely speaking, this year the team's performance is different from the last year performance. This reflects on the local league which we have here in Mombasa. We have a very vibrant local league which has shown us today the level of the competition and the talent we have in Mombasa. So I'm very happy for this level. In fact, I've also seen some new talent to tap to our national team of Kenya in 3x3 basketball. Na itana kirikia gutiriha mutaburuko wa Mohoro Hwaini wa umuthi tukiuma na kiuria kiria ngukuritie nyambe ndambure andu eri kuria mwini wa Facebook mundu gwitwo Shu mutumana njura watching live from Nanyuki guku ni mwisho wa reri na mundu gwitwo Mwangi James watching from Muranga gatagati ka andu angi aingi ririkana ni ngukuritie gagai ni ndui na ruthiomi rwitu rwa Gikuyu
Gagai maya nĩ mahiga marĩa makĩonekaga rũĩ-inĩ kana maya nĩ mahiga marĩa mahana ta igera na marĩa makĩonekanaga kũrĩa rũĩ-inĩ na rĩtwa rĩngĩ nĩ metagwo nyũranyũra na rĩrĩa makĩira na mahiga maya makĩhanaga ta matumbĩ ma kware kana ma ostrich. Hau nĩho gũkorwo gĩtira mũtambũrũko witũ wa Mohoro Hwaini wa ũmũthĩ. Thengio kũrĩ mwerekeri wakwa mũndũ gwĩtwo Tael Shereri, mwene wa graphics ama mũndũ gwĩtwo Isaac, nake mũhũri wa mbica nĩ mũndũ gwĩtwo Desmond Homwega, nakuo kũrĩa ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria kana kũrĩa gwa socials akauma mũndũ gwĩtwo Ndung'u wa Njaũ, nake producer wakwa mũthenya wa ũmũthĩ akiuma mũndũ gwĩtwo Job Mũrugi. Hau nĩho ngũtigĩrĩra mohoro maitũ hwainĩ wa ũmũthĩ. Ngai wa muoyo kũrathimia kwende. Niĩ njĩtagwo Maina wa Mũcwe, gĩa na hwainĩ mwega.